Good morning Kenya, this is Kenya News Alert. Karibuni sana kwenye show yetu ya Morning Tea Show. Today is on a Monday, okay? On a Monday, and today is my birthday also, so I'm so excited. And today is on the 7th of April 2025. Karibuni sana. You know, the lost son has been found, but they're still in makeup, so let us go to the other next person. Okay, karibuni sana. Good morning. How are you doing, guys? I hope you're well. And I hope your weekend was so good, so nice, so fantastic weekend. Mine too was so good. Welcome to Kenya News Alert today. Karibuni sana, tell a friend of a friend to join Kenya News Alert. Na tuko hapa kuwapea umbea wote wa politics. Thank you. Matilda, by the way. Yeah, I was waiting for you to do that. Now, let us go to Taifa Leo, where we get into the magazeti. To the magazeti, and let us know what is happening to magazeti. So as we do that, there's a number there on your screen. Please do use that number to call us. Anything that you want to know, anything that you may say, hello, my name is Flani Flani, I'm viewing from a certain place, or you might just say, this is what I feel about your topic today, and this is my contribution, or you may just call directly, okay? I also, kwenye nini, unaweza kama hiyo ni kazi nyingi pia kwenye live chats. You can be on the live chat commenting, telling us where you are, where you're from, where you're viewing from, how you feel this Monday morning. You could also wish me a happy birthday today. Okay? So, just a moment. You're in Taifa Leo, Tilda? Okay. Sawa, aya. Mnada wa ajira serikalini, barua zikiuziwa wenye pesa. Sababu za serikali ya Sakaja kulipa wakili shilingi 1.3 billion, na maseneta waiba ofu kuhusu uhaba wa damu nchini. Sura kwenye mnada wa ajira serikalini, barua zikiuziwa wenye pesa. Mfumo wa ajira serikalini nchini Kenya umezidi kugubikwa na ufisadi, ambapo nafasi zimegeuka kuwa bidhaa sokoni zikiuzwa kwa walio na pesa au uhusiano wa kisiasa. Gerald Kungu wa Maidha, mhitimu wa chuo kikuu cha Kenyatta mnamo 2015, alikatiza ndoto yake ya kufundisha baada ya kuombwa shilingi 1,100 kama hongo ili kupata ajira kutoka tume ya huduma kwa walimu TSC. Wakati huo bunge 11 wanahusishwa na serikali ya Kenya Kwanza walisemekana kupewa kila mmoja nafasi 20 za ajira za walimu kwa wapiga kura wao. Tilda, what do you think about that? That you go to school, you study, and then you still ask for money. I don't usually get that thing of nimekuja hapa kuomba ajira, alafu naomba first I pay you so that you employ me. I don't get that. Nimekuja hapa sababu sina do. Nimekuja hapa sababu sina do. Why would you ask me for money? Why would you ask me to pay you ilhali sina hata shilingi? Maana nimekuja hapa kuitisha kazi. No, Ruto. Most of the jobs, most of the people in Kenya. Kama hauna pesa ama kama una hela, huwezi pata kazi. It's like everywhere. Ukienda kuuliza kazi, hauna hata nduru. That's why you are looking for that job. It doesn't have any amount of the money that even they're asking. Lakini bado utaitishwa. Kwanza sie tutaitishwa 200, 500, hapana. Utaitishwa karibu 1,500. 2,000. Sasa where will you get that money? The problem with Kenyans or with these matajiri people ours, lazima uwahonge ndiposa wakupe kazi. Inafaa wakupe kazi
ndio waonge, ndio ukishapata pesa ndio waonge wa kuongezea cheo. Maybe there it can work. But you doesn't have a job, but you still need to give out money so that you can get. You are buying a job. I don't know why. That is buying a job. Yeah. 100K. Where am I getting 100K from? Man. Huh? Napata 100,000 from wapi? Where? Na ndio umetoka shule, umetoka Ocha, umekuja Nairobi, unataka pesa sasa. Unataka kutafuta pesa. Lakini unaambiwa pesa. But there is someone that I was talking to, sawa, and they might even be watching me, and it's okay, sawa. They got a job in a certain broadcasting channel, sawa, and then I was like, oh my god, that is so good. So they were telling me, by the way, Zulfa, you would get a job here, but you have to give like 12,000 first. And I'm like, are you serious? 12? Yes. They were like, give 12,000 first. Give 12,000 first to get. And I'm like, okay, it's good. It's good. Sawa. So hili lilidhirika baada ya mwakilishi wa kike wa Murang'a MATIANG'I Maina kufichua hadharani namna siasa zinavyoingilia ajira za walimu. Mwezi Mei mwaka jana, aliyekuwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu alitoa barua ya TSC katika mazishi, huku wengine kama mbunge Salasha Usoro wakidai walipokea hadi barua 100 za TSC. Actually, that is so bad that if you're not in the government right now, you're getting nothing. You're getting nada. Wanataka ukue kwenye serikali ndio upate ajira. So like this government of Kenya Kwanza is like they're working for the people who voted for them, and that is so wrong constitutionally, because whether I voted for you or I didn't vote for you, you know, when you get that chair, when you get that seat, you work for everybody. You work for everybody. You understand? Mm-hmm. So kubaki ati Betimaini napewa sababu Betimaini kwenye serikali, eti ule napewa sababu yupo kwenye serikali. That is so wrong. That is so wrong. Okay, if I may answer on that, what you're saying right now is sasa sisi sote, like wenye tulisomea nursing, wenye tulisomea like you now, why you not employed? Dressing, wenye walisomea, yani ile tu kila kitu wenye engineering, lazima tukue kwa serikali ndio tupewe job. That's what they mean right now. Haiwezekani. Hatuwezi kuwa wote kwa serikali. Hatuwezi. Hata wafanye nini. We cannot all be to that serikali of theirs. Hatuwezi kuwa hapo. Lazima wape kazi kila mtu. Kwanza sio mwenye kwa serikali already anakuwa paid. Sasa mbona anakuwa paid. Mbona tena lazima akuwa I make sense. I make sense hata kidogo. Inafaa wale ambao hawako kwa serikali ndio sasa inafaa wakuwe employed. Inafaa wakuwe employed kabisa. Cause wasipokuwa employed watatoa wapi? Wenye wako kwa government peke yao ndio wanakuwa employed. Aya, hao wengine watakuja faidika aje? Watafaidika aje? Inafaa tufaidike sisi sote. Wale wenye tumevotia wenye wako huko ndio inafaa wakuje huku chini watupe job, wenye tuko huku chini at least tupate job. At least hata tupate pesa yenye tunaweza ongana tupate cheo nyingine ya kuingia kwa government sasa. But you are in the government, you are telling us that wenye tuko huku chini ati lazima tukue kwa government tupate job. My friends, hata haingiani. So inafaa to, I think they should give us chances bila kubagua, bila kufanya anything. Then watupe two chance. Like Kenyans. We are Kenyans. Kwani did we buy to be Kenyans? Did we wrote them a letter we want to be Kenyans? No, we didn't. Sisi tulizaliwa tukajipata Kenya. So this is our country. Atufai. Kwanza hiyo mambo ya ID mimi inaniboa sana, tunabai ID. You are buying ID. You're buying your identification to identify that you're Kenyan. Yeah. What is that? Hiyo imesikika wapi? Watu nao. Ulisikia wapi story kama hiyo? Yaani tunajinunua wenyewe.
That is so but that thing president should look about it. Haiko sawa. Inafaa angalie, inafaa ukienda kuchukua ID waenda tu na vitu zako bla bla bla, zile venye ulikuwa unaenda tu napeana, unatumwa kwa chief, kwa sababu chief hiyo kutembea hiyo ndio kwa punishment ya kutembea. Uende huku ndio urudi upewe ID afadhali. Lakini hata kama utaenda place moja ufanyiwe kila kitu, lakini unatoa nilitoa ngapi wa kwanza? Niliambiwa ni 1000. Mbele la nyuma niko na hiyo 1000. I need transport to go where I supposed to get that ID. So nafika hapo, hata kama umejikaza ukapata kama 200 juu kakwenda na kurudi. Ukifika hapo my friend, si 1000 ni common mwananchi. See thou. Unaenda hapo unafika hiyo dawa yako hata haifanyi kitu. Wonder how much is it? You know me, when I got ID just like that because I had connections to Konani. The first time I got ID, no, the second one. Sikulipa. Lakini sasa nilipata ya pili. Nilijaribu Nairobi ikashindikana. Nairobi sasa hiyo ni 200 na. Ukaenda Ocha. Kabidi niteremke Ocha. Nichukue hiyo 200 niteremke Ocha. At least so what's the difference now? What's the difference? But I had something to do there. So it can make, at least it can make sense. Wacha niende my friend. Hiyo dawa haifanyi. Nilifika hapo unaingia unaambiwa kwanza sijui abstractor ama sijui ni nini ya police. Hauna chukua pale 150. Unajua ni hiyo dawa unakata ndani. Haya. Unafika maana unaambiwa lipa sijui 50 bob ya nini. Unafika sijui kwingine lipa sijui 100 ya nini. Unafika kwingine unaambiwa lipa 200 sijui ya kitu gani. Unafika sasa kwa ID kwenyewe na inafaa uapply sasa hii ID unaambiwa sasa toa 1200. Hiyo 1000 ushakatakata imeisha. Imefika kama 500 ama 400. You doesn't have any amount with you. Umefanya hiyo process yote my dear. Uwezi achia kwa the main one. Nilijifanya sasa simu yangu imehang, wanipe time kidogo na nikuomba pesa. Sasa nimeanza kupigia mabest, and that day I was so lucky. Nilikuwa na kamtu mahali kanarusha mawe, nikasema haka kanye kanarusha mawe wacha nikasumbue, at least nikapata ya kulipa ID. Lakini unaona singepata ID kama singekuwa na hiyo do. Ningerudi nyumbani, but ni waste of money, nimewaachia hiyo do na hakuna kitu nimefanya. Niende nitafute pesa nyingine nikuje ni apply ID. Sasa tunajinunua. What's that? Sasa hivi tunaambiwa inafaa tukue kwa serikali ndio tupate job. No, it's not acceptable like Kenyans. Tunakata. Yeah. We refute. We reject. In fact, mbona hashtag reject finance bill 2025. It is happening. So that is what is happening. Let us ule kijana ambaye alikuwa amepotea amepatikana, wacha atuambie sasa ana feel aje. Good morning everyone. This is Plain San Felix. I welcome you to Morning Tea Show. And thank you so much for those people who missed me, and I'm very sorry for those people who were happy when I was not around. Oh my but God. By now I really appreciate you guys, and I never knew that you could have that much love for me. But the love is well appreciated. Sijui kama mtanifanya vile mlikuwa mnafanya wale mapioneer. Wewe kwenda. You are quoting on Yashinski. Anyway, thank you so much. Yes. Okay, so where were you though? I was trying to adventure the whole country to part what we really need to have for you people to know. You know, we really need to have every information that you deserve. Yeah, so after this, I think tutayaongea. Okay, sababu tutayaongea sawa. Now, there's this thing that is going on that before you get a job, like teachers right now, it's so hard to get a job as a teacher. You must pay. Kuna mtu ambaye alitisha 100,000. Alitishwa 100,000. Now tukingojea ujibu, let me read a comment here. Kuna mtu anasema, Ronald Tirimba anasema vibaya sana kwa hii serikali ya Ruto kutuma Goons kuchokoza Gachagwa. I think Ronald is talking about what is happening.
at our main topic. But before we go to our main topic, I want Felix's opinion on about if you want to get a job, nurses, teachers, in serikali lazima ulipe pesa fulani. And I don't get why none of you have said happy birthday. What is wrong with you people? Tilda umechukua haujasema. Felix amechukua hajasema. You know we wish me a happy birthday. Yes? Tumetoka na wewe kutoka wapi? Umeniambia either way. Uliniambia uko na birthday. Uniaje ujui. Ebu Felix jibu wewe hiyo swali. Hata siwezi sema. Wewe kama Felo kama uone keki kwa meza usiseme happy birthday. Aje between me and you should be buying another one. Usinafaa utupende tukuletea present. Wewe kwenda. Felix jibu. Why niko wapi? Stop. It is really a very I think when it comes to that issue, it is very unfortunate when you are in your own country and you can buy some job opportunities and yet you have got the right to be employed. You know, sasa basi kama maybe haufai kupewa kazi ka hujalipa, then mbona watu walienda shule kusoma? Exactly. You have already paid more than 100,000. You have already paid money. You have been paying school fees. Yes. You have been paying rents wherever you are studying. Yes. Kwa sababu hapo walikuwa nasoma, si tulikuwa naishi kwa shimu ukienda shule. Ati. We really need to be very serious at once. Na tukumbuke like in life, we have got all the stages a human should undergo or to pass through to pass through before maybe apatanini to achieve whatever the person wanted to achieve. Yes, of course we have got the destinies that we have in our minds, but let us not buy those destinies because we were meant to be there. Kama mimi unaona vizuri sana, I'm fit to be a nurse, a doctor, and a police officer. Why do you want me to buy that job from you? Yes. Let me tell you the truth. It is through those processes of maybe buying jobs that we have people who are unemployed. People who are not yes. People who are not who are inappropriate in those. Yes, you get some quack doctors. Huyu mtu apparently kabisa alikuwa anafaa kukuwa askari alafu anakaa mwalimu anaenda kupiga watu wa watu teke. Ati. Unaona? Mtu alikuwa anafaa kuwa mwalimu ndio surgeon. Ati. Anafika hapo anafanya vitu fulani. Zulfa. Anaanza kufungia live TikTok. Akiwa anakuwa surgery. That is not good. That is not good. Yes. Let me tell you this. It is very unfortunate for those people who can receive money because they want to grant job opportunities to other Kenyans. How do I wish it could be a different country? Somebody somewhere is maybe going to USA and buy a job there, then we can understand. Yeah, go buy jobs outside. Kwa sababu you are a foreigner. Yes, but inside here we shouldn't be put in such situations. And that is why unasikia akina Betty Maina, that she's a MP from somewhere there in Murang'a or Nyandarua or somewhere. Now that woman alipewa barua. Aya, last year wakati that Kisi guy was the whatever, the education CS, he gave out things kwao. He gave out the letters kwao. It is all good that you want to give it back to your community, but remember that when you become as cabinet secretary, Kenya is your community now. Not yours. You know, I become, and then I said giving the Meru people. I start giving the Gikuyu people because I am from there. What is that? That is so bad. That is so bad. That is so bad. So before we get into our main topic, nasoma history ya Sakaja. Sababu ya serikali ya Sakaja kulipa wakili shilingi bilioni 1.3. So these are the reasons why. Wakili mashuhuri jijini Nairobi Donald Kipkorir yuko mbioni kupokea 1.3 billion kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kama malipo kwa huduma zake za kisheria katika kesi mbili zilizohusiana na umiliki wa ardhi ya jeshi na uhalali wa kanuni za huduma ya zimamoto jijini. Hii ni baada ya jaji wa mahakama kuu John Chigiti kuamuru serikali ya kaunti inayoongozwa na gavana Johnson Sakaja kumlipa wakili huyo kupitia kampuni yake ya sheria KTK Advocates kiasi hicho ndani ya siku
60 pamoja na riba. Amri hizo zilitolewa Aprili 3, zinalenga serikali ya kaunti, waziri wa fedha wa kaunti, afisa mkuu wa fedha na wakili mkuu wa kaunti. Jaji Chigiti alisema hakuna sababu ya msingi iliyotolewa kuchelewesha malipo hayo, na iwapo mahakama ingeepuka kutoa amri za kulalamisha malipo hayo, basi kampuni hiyo ya sheria isingekuwa na njia yoyote ya kupata haki licha ya kuwa na amri halali za malipo. Alitoa amri hizo kufuatia ombi la kampuni la Bwana Kiporir, ambapo alidai kuwa serikali ya kaunti ilikataa kulipa ada za huduma za sheria za jumla ya 1.3 billion. It's a lot of money, 1.300 and whatever. Then this is a lot of money. This is a lot of money. So what do you think about that? A lawyer being paid all that? 1.3 billion. Mimi niliambia ama lawyer. Ukipata pa kudishi. Dishi. We dishi. Mtu kama anaweza toa 1.3 billion. But unajua ni pesa za umma, hatoka mfuko yake. This is our money. Sasa, yeah, unajua, the lawyers doesn't know. They know. Let me tell you, they doesn't know ametoa wapi. Si amesema atampea, yeye afanye kazi. Mimi nachukua walai. Kama ni ya umma, kama ni ya mfuko, I don't want to know. Si umesema unanipea, give me, I'll do that. Obviously they know this is our mula. Anajua. Anajua, lakini wajua yeye kujitoa akasema kwani mimi niko hapo. Mimi si yuko hapo, but nimelipo nifanye kazi. 1.3 billion man. Atakusoma walai. What? Where? So you niende nifanye lawyer niende. I used to want to do that, and I went for like, I'm gonna say one in the end. I was like, you know what, I wanna do something else. But because I thought law is criminals. I wanted to do criminal law. Actually, I wanted to major in criminal law. But I think I'm too kind for that, or I would become like a very, very bad person. So if I do that, me and I should study. We should study. If this is someone being paid 1.3 billion. See that million, that's a billion. People. Watu ni matajiri huko. People tusome. Ofisa kama kusoma ndio unasoma alafu unasikia ndio hii. But the Supreme Court actually for lawyers, you know, kitambo when you used to go to law, you used to be told lazima utoe pesa lazima ukuwe na experience ya 10 years ndio umetoka Kenya School of Law. Juzi. But right now, actually, a lawyer friend of mine told me that washado hiyo kitu because they were insisting, Zulfa, you should go and study law. Endo ufanye law, you know? Actually, endo ufanye. But I was like, no, ni pay experience at that years. And they're like, no, so the Supreme Court said now, you can come and unaingia tu directly. Si lazima ukuwe na experience ya miaka 30. So that one is good now. But either way, you study this much, and unless when you keep the person 1.3 billion people. 1.3 billion. Jeez. Money. So, Felix, tell us what you think about that, then we get to our main topic. I think when it comes to that point, I cannot support somebody like abebe pesa za umma, aende kugawia watu huko nje, sawa? But kama mimi ninaweza patiwa pesa, sawa? Na sijui zimetoka wapi, na mwenye ananipea nikoshua si mwizi, sawa? Hajaenda kubomoa nyumba ya mtu huko aende kuchukua hizo pesa nilete. Siwezi kuwa na doubts kuzishika kama tulikuwa tumeagree hizo ndio pesa zinahitajika tufanye kazi fulani, sawa? But kama anajua like anaenda kuchukua pesa zenye zilikuwa zinafaa kununua madawa kwa hospitali, then it is very wrong. Huyo mtu ndiye anafaa kukaa suit. Huyo mtu ndiye anafaa kukaa suit. And if possible asipatiwe nafasi tena. Yes. We're talking about the 1.3 billion of a lawyer being paid. Yes. So me huyu lawyer sidhani kama kuna any ana makosa. I'm just saying that that money being given out though, kwani what's up? That's a lot of money. Sindio? Now let us get to our main topic. I'm going to give you the honors of introducing, sababu umekuwa umepotea scene. Sawa, acha tukupe nafasi ya kuongea. Thank you so much. Zulfa, yesterday Gachagwa attended huko Kasarani, a church service, and it was very unfortunate that some of the individuals could use that advantage to go and disrupt that service.
I think some of the individuals yesterday waliumia sana. Hata niliona pikipiki kichomwa. Yeah, some of those people wenye walikuwa involved kwa kwenda kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagwa. They were never given a chance to be successful to finish or accomplish their mission. So walinyamazishwa as early as possible. Pikipiki iliwekwa moto, by the way. Yeah, so until when are we going to see these things happening? You guys, are you sure that ni government iliwatuma ama ni madiehards wanajipanga wenyewe wanaenda? But how, you know, like who are the diehards? Who are those diehards? Kuna watu wenye uwezi ongea Ruto vibaya. Kuna watu wenye uwezi ongea Raila vibaya. And at some point they can make their own judgment even without the knowledge of Raila or twende hapo. Twende tu. It is not good. Like like I don't know, and I've continued like one time and time again. I continue on saying, please let us stop taking politics so personally that I'm willing to kill you, so personally that I'm willing to go lose my life. Hiyo pikipiki ilikuwa ni ya mtu imechomwa. So utaleta bibi unga na nini? Pikipiki imechomwa kwa ukienda huko kwenda kusema what will you go tell your wife and your children that pikipiki unajua nilikuwa nimeenda kutishia Gachagwa na pikipiki yangu ikachukuliwa? Why is that? Why do we take this thing so personally? Kwanza nani aliwatuma? Yeah. Sawa. Unajua there are some of the informations that you can share with your wife, with your family, na yes, make sense. Yes. Nani alikutuma wewe? Baba Brayo. How can they make sense? And yet you understand what you did. Yes. Inabidi sasa utafute. Well, would you understand your wife telling you that because kuna madam wana rise kuna madam riders, yeah. So akwambia unajua baba fulani nilikuwa huko tulikuwa tumeenda kupigania Ruto alafu pikipiki imechukuliwa. Would you understand that? Because would you understand that ever? Nani amekutuma huko? Another was thing. It necessary for you to go and disrupt in a church? Another thing, by doing that, does it mean that you cannot think twice that you are going to cause some risks, not only to you but other people? Mukileta vurugu kuna mmoja mwenye by the way, let me tell you the truth. Other people wanaonanga like maisha ya watu other people's life doesn't matter. You understand? Before uplan kitu, be sure with me you really need to be aware of the results and the consequences of whatever you're trying to plan. Zulfa, for those individuals when you involved kwa ile situation, ni nini hii yenye walikuwa wamejiconvince na wakasema like let us go and try this? Let us try and go to a church and cause chaos. Walijiconvince na nini, my sister? You hear people talk when it comes to politics. You hear like the first day I went to Bunge la Wananchi, they were fighting, like literally fighting, and then this person passes near me and they're like, mmegusa Salasia tuwezi kubali. And I'm like, so you're fighting for Salasia right now? So you're gonna risk here, utapigwa ngumi hapa 3-4 sababu ya Salasia? Why? Tilda, why do you think that is? Uweza toka hapo kapiganie Ruto. Kupigana na mwili yako because ya Ruto. Mimi hata siwezi jaribu. Never. Mimi mkipigana na waangalia pale. Mimi mpigane. I will speak. But I will never fight. Let me tell you. Niende tu. It is not that personal. Nigongwe jicho yangu. Nitoke huko jicho imetoboka, sina jicho. Napigania mtu mwenye amekaa huko ako na security. I'm gonna ask a question. Sababu unaona napigania Ruto. Hiyo pikipiki umechomwa, will Ruto buy it for you? Ana najua ni yako. Will they buy it for you? Ana anakujua kwanza, first of all. Does he recognize you? People risk too much. Let me tell you, people risk their lives. And I'm gonna say Natena, please do not go lose your life. Do not go get injuries that you will suffer for a millennial because you are fighting for political issues. You would fight with your mouth. I mean, that's why like pigana na mdomo. Kuja useme this is why I like Ruto 1 2 3. This is why I like Gachagwa 1 2 3 and 3. Kupigana hakuna.
Let's fight tomorrow. Tuongee. Like, why are we fighting? Why do you take this thing so personally that I'm willing to hate you, that I'm willing to divorce my wife? I was listening to something actually. I was on X passing through, and then I see this thing on Bunge la Wananchi where a person is saying, kuna tribe moja that ni so tribal that msichana wao akienda kuoa Mbaluya ama Muluo inakuwa ni vibaya. But I'm like, that is a lie. Yes? Wewe kama imefika hapo jamani. I have seen people. It's not good. Mbona wanakuwa tribal hivyo sana? We should accept. Inafaa tuchanganyike. Yani Mkikuyu aende huku, Mjaluo aende huku, Mluya aende huku, yani we should mix tribes. At least kusikue tu na tribe moja ati hawa ndio wa hawa sijui ni hawa ama hawa hawafai kwenda huku ama hawa hawafai ifai kukaa hivyo. We should just do or accept other people in our own tribes. At least tuwafunze zetu na wao pia. Intermarriage is what created the Swahili community. Yeah. Intermarriage, because the Bantus, they were marrying the Arabs. And that's how Bara trade used to happen. Intermarriage. And I know many Kukes who are married in the Luo community. Unajua wangapi wameolewa huko? Na wameoa huko. Kwanza huko kwetu kumejaa Wakikuyu. Wakikuyu, Wakale, Wajaluo. Yani kwetu ni mix. And so if you go the Nandi that is near us, sasa there are Maragolis wamejaa huko. Yani you see, hata ukienda sasa unaweza shangaa huyu ni. And Maragoli actually is through intermarriage. Yeah. That was a tribe that was created through intermarriage. Lakini sasa wanaanza mko tribal, sijui ufai kwenda kuolewa kwa Mluya, wewe ni Mkikuyu utafuta Mkikuyu mwenzako kama Mmeru ama kubali waende huku na wao wakuje huku. Tutengeneze nini moja at least. Before maybe you proceed to that point. This is my question. Wanasemanga Gachagwa anakuanga tribal at some point. Yeah. You as an individual unaweza kuwa convinced na hiyo kitu, kwa sababu mostly kitu yenye nafanya at some point kulingana vile mimi ninajaribu kuimagine they are fighting that guy because some of the individuals do say that they don't want his stories because he is tribal. They don't want his stories because he is full of propagandas. Sasa you as an individual unaweza ambia Wakenya nini? Unajua Wakenya sometimes wana jam na Gachagwa. Hawataki kusikia ukweli. That's what I've come to realize with our own country. We don't accept the reality. Unajua Gachagwa akiongea, mtu anafikiria Gachagwa anaongea juu amejam kwa sababu sometimes yet ni kujam. Sometimes he speaks the reality. Anawaambia kweli ni hiki kitu iko. And but people want to hear reality. People doesn't want to hear reality. No one wants to hear the truth. And most of people watakuchukia juu unasemanga ukweli. Itabaki you just a bitter ex. Tena wanakuambia wewe unafikiria hiyo vitu Zulfa anasemanga ni ukweli. Ikwangi ukweli and they know ni ukweli. Lakini wakati zinatokea nao, zinawatokea wao, wanaona kweli ule jamaa alikuwa anasema ukweli. They are waiting, yani waone na macho. Hata ikiwezekana washike. Do you think if we continue at this rate, kutawahi kuwa na President Muluya? No, but it is true. If we continue at this rate, will you ever see a tighter president? If we continue at this rate, will we ever see, like, I'm going to say, a Giriama president? Will we ever see a Gusi president if we continue at this rate of tribalism? We will never, ever. Itabakingi tu ina bounce kwa Kale, inakuja kwa Murima, so bounce. Unaona sisi like Luyas, because you started with Luyas, karibu nikupiga kofi. As like Luyas, tungekuwa na president, tungekuwa na I don't know what is wrong with Musalia. Yes. We don't know what's wrong with him because akienda president, akienda kufika hapo ni muoga. Walai Musalia ni muoga. Akienda kufika hapa anaangalia mwingine anasema acha nipeane kura ziende. Sasa anarudi ataishika hiyo. But Musalia could have been. Yeah, Musalia had
that influential. Ako na uoga. Sijui kwa nini anaogopa wallahi. Sasa unaona yeye ndiye ameturudisha wapi? Nyuma. There is a time alikuja huko home. Ni my neighbor but from far. Alikuja karibu apigwe juu amegawa kura. Aliambiwa imagine unafukuzwa kwa boma yenu, unaambiwa toka enda. Haki hatukutaki. If we can fight for you and we stand that with you, we want to vote for you, but you come at the end of the day unakuja unatuambia nimeona nipe Kibaki ama nipe Ruto. My friend, unaambia kina nani? Na sisi tuko hapa tunasema at least we need our person to go and stand for us, to go and fight for, at least hii western region yani at least hata turinge kidogo venye Wakikuyu na Wakalesa yeye wanaringa wamekuwa at least president ametoka kwa mmoja kitu. Lakini wewe unakuja kutuambia nimeona nipatie huyu rafiki yangu. What are you talking about? Hapa hatutaki urafiki. The same as Kalonzo. We want to fight for this thing. We need it. Lazima Kalonzo could have gotten this thing kitambo. That's why nilikwambia. Okay, on this inclusive, a very exclusive interview, he said that he was forced to support Raila. Can you believe that? Saindi anakuja kusema. Amesema, yeah, he was forced. It was TV 47 or TV 27. That's TV though. So who forced him? He was forced. He said they forced me. Who forced? They. Kalonzo is the one who was saying. Yeah, I listened to it. Kalonzo alitoka kwa Raila, akaenda akakaa nyumbani. Ruto na Raila wakingoja waone Kalonzo ataenda kwa kwa nani? You remember that time? Kalonzo alikuja akarudi wapi? Nani he said he was forced. He said he was forced. When Ruto sometimes says that people they don't use their brain, ni ukweli. Kalonzo alienda akakaa nyumbani akaanza kuchunga ng'ombe akisema yeye sasa I support him. But you know his wife was sick, yeah? His wife actually, I've met the wife, I've met the PA, I met his PA and his wife. His wife was really sick at that moment. Like even she was in his sasa angekuja kwa nini but he said he wanted to vie, but he was forced to support Raila instead of him vying for like yeye mwenyewe. You stand for yourself, my friend. Nafaa kuwa na courage ya kitu yenye unataka. Before you even head there. Nilifanikiwa kutua some of the counties and in fact it was a privilege for me that I could tour Mount Kenya region. Na unajua mimi ninataka niambie watu wenye wako kwa ground hivi. People stop using a lot of force. Tumia tu kura vizuri. Yeah. Unajua like Mount Kenya region, I thought that one is a bigger President William Ruto Mawe. It was very 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 funny when I saw people wanamshangilia vibaya sana. But they said they were paid 2,000 to shangilia. Who said? Senator Medhu. Senator Medhu. Yeah, ngoja. Yes. Senator Medhu. So that one that looks like a Mamau person said they were paid 2,000 shillings. That was the whole senator to listen to, not to cause chaos. To listen. That's when Kimani Kichungwa went ahead and was speaking. They booed. They heckled him because he did not pay them. But they were paid to be calm and listen to. That is our senator. So you want to tell me that I think senator Kimani Kichungwa alikuwa equal huko Nyeri. Yeah. But most of the Murima was paid. Even others were paid 547 to listen to. I was there, Zolfa. But do you know if they were paid? Did you speak to them and ask? I think you can. Our senator cannot lie. Let me tell you this. Our whole senator cannot lie. Did you speak to Senator Medhu? I'm not trying to defend those people, and I don't want also to defend any other party. But I'm trying to speak my mind and what I saw. Zulfa, I was somewhere in Mount Kenya, a place in Muranga. I'm telling you the truth. And believe me, I was there a day earlier before the president. So I could see preparations and other issues going on that could maybe okay, they were preparing in short for the president. Zulfa, hiyo issue yenye some of the individual wasema watu walilipwa, mi nao sikuona. Sawa, na sikuisikia. Truly, let me ask you a very simple question. Hao wenye walilipwa ni hiyo area yote? Siko ubaya, I'm just asking. Because watu wenye walikuwa ni wengi. Hata ukiangalia kwa mapicha, nani Tilda, I'm not making any lie before you guys. I was there a day before. Because mnaelewa yeye president anatumia ndege
na mimi lazima ningetumia public vehicle to get that area. Yes, because my personal car, I was not able to achieve that. That because driving, it will be a challenge for those many destinations kwa sababu ya kuchoka, sivyo? So I was there, and I'm telling you the truth, I could see people, yes, just naturally waiting for the president. Unanielewa? Na watu wenye walikuwa wengi sana, tena sana. Sasa na mimi ninajiuliza, ile crowd yote hivyo kubwa 2000 what hapana Zulfa, labda ni convince hivi, sawa, watu wakalipwa wa mobilize, lakini si ile crowd yote. They were paid. Sasa na hawa wenye walilipwa, sawa, I mean, the government has money. Do you doubt the government has money? Walipewa na They mradi. were paid money. A whole senator stood up and said, mimi siwezi amini kwa sababu crowd yenye ilikuwa huko ni kubwa, my sister. I'm telling you what I saw it on TV, I know. But I could also hear from the people. Unajua mtu hawezi kosa kusema leo ni huyo ndo hakulipwa, but they were paid. Mbona money. There's nothing you can do yenye huwezi leak. Nasema mbona sikusikia kutoka kwa watu wakisema aje Tilda, unajua si ukiwa kwa watu obvious utasikia watu watasema. So the senator lied. That you want to say. Senator mwenye nazungumzia ni wa wapi? Yandarua. Nazungumzia Murang'a. Hata unazungumzia place moja, but people were paid. Even Gypsy was here saying that people were paid to go. Either 527, 200, but people were paid to be there. At 527. So people were paid. So I cannot even doubt Senator Medhu. That is one truth speaker. I cannot doubt that person. So you have to tell that person to bring you evidences. You bring me evidence that people are not paid. Bring me evidence. I was there. Senator Medhu is from there. You were there as a guest. I was there. But now, give me evidence. Let me tell you the truth. Watu wenye walikuwa na shida mostly, wenye watu hawakuwa so proud kumsikiza rais kwa sababu because of 1 2 3. Na ninawakumbusha hivi, I'm not in any of the sides. Siku kwa party ya government ama party opposition, sawa? I'm trying to say what I saw. Unanielewa? Zulfa, if those people were to be paid, people are paid. Wait. Kwa wenye niliona mimi. If people were to be paid. Why is it so hard for you to comprehend that people were paid? No, because I didn't see because any you are not issue. paid. No, I didn't see any convincing issue. But you cannot. But know. the crowd was there. Yes. A very big crowd. You cannot pay that crowd. Yes. You cannot pay how? No. Ushaona siasa vile tu ulipwa? Do. Have you ever gone to someone who's vying for something? Have you ever gone to any of that? And you see, have you ever gone to any of that? You cannot. And see people getting paid. At a crowd, you have to 2,000 wanalipwa. Najua Paranya. Mimi ninataka niwaambie Paranya alikam. Hiyo time alikuwa anasema sijui hata makanisa sijui fanye nini. Unajua alikuja in our place Vihiga now. Sasa alikuwa anatua nini yake. Western region sasa anatua. Na juu sasa kwetu Vihiga watu hawamtaki kwa sababu anaongea shit. There is people who came 2 days before I come. Watu walikuwa watapewa, kuna wa 500, kuna wa 200, wakasema akikaa msikizeni tu na muacha huyu ni mzae, muache juu hii ni tamtu yake aende. Hao wengine wakakuja wakaconvince wengine. Sasa hawa wengine hawajui hawa walilipwa. But kuna watu walilipwa. Sasa wanawatisha kuna kitu inafanywa. Lakini sasa venye aliongea wakamsikiza wakamaliza akaenda. Ndio watu wakaanza kusema unajua mimi nilipewa 200 bwana. Nipewa 50 ndio ama niende niseme. Sasa unaona venye vitu zinaenda. People are being paid chini ya maji, wanakuja wanakutuliza wewe, wengine wanaenda wanatuliza wengine, wengine wanakuja nasema nipende niseme, usiponipeaga kidogo tunafanya nini? Tunalipua story. Maneno inaharibika. And from since that time, Oparanya has never come back to that place because anajua kitu alifanya. Okay, here comes my question. For those individuals wenye walikuja kufanya mkutano wa Rigiji ikuwe disrupted kidogo. Na hao wenye walikuja hapana Zulfa, there is a very big contradiction somewhere.
What are we talking about, Felix, right now? We are talking about people that were in Mulima that were paid to listen to the president. So it might not be the entire 5,000 people who were there, but it might be that in Korea 5,000, 2,000 were paid. That is how it goes. Let me tell you, that is how it goes. If like if you've been into politics. Unajua ni nini? Lakini unajua ni nini? Mimi ni kitu yenye nimeona inaenda kuhappen. Kama bado Rigathi Gachagua anaendelea kufight the president, then hakuna Mlima. Sikufichi. Kama yule jamaa bado anaendelea kupinga serikali sahi, na nadhani like anaweza toa hiyo serikali kwa mikono ya rais, basi kuna Mlima. Kwa sababu mimi kitu yenye niliona Zulfa, watu wa kwao tena bado wanamshangilia na wanamtambua. If I'm given, also the senators were given like hivyo ndio watapatiwa pesa tena wa vote basi. Obviously. Alafu like then you really need to accept that Gachagua kuna Mlima. Akona Mlima aje? Ya kufight kama Mikai hataki. Akona Mlima kubwa ya kupanda. Ya kupanda. Obviously actually there are talks that he's going to join the government. He might join the government. He might be the leader of majority. There were talks that Gachagua might, okay? So this is yada uko jikoni ambayo hatujui sie. Sawa, that he might be given the position of majority leader. Do you think that would go? Do you think Gachagua would accept to be majority leader? Hapo kuna kizungumkuti. Kama kuna kizungumkuti. Actually I tell you, maji itageuka ikue sijui ni kala yellow. Yes. There was that talk actually. I don't think my sister will have that. And I was like, I don't think Gachagua would ever. And this person was like, but we used to say that Raila would never. And now Raila is there. Sijui wanafanyiwanga nini What are they given? What are they given? Sababu unaenda kama wanafanyiwa wanafanyiwa wallahi. Me I think when you're given and then you get into the box. Given what? When you enter to the parliament, you're like unatumiwa mtu juju. See what you're saying? As some kind of juju, someone is like, because people forget. Or people are hypnotized. You get there and then there's someone who's hypnotizing you. Like, because we used to say Raila would never. Like, if I was... Yani hata kwa dawa. Hata kwa dawa. Hawezi kuna bonga story gani amka. And then Raila is there. He goes for the AU seats. He drops out of the AU seat. He goes to Dubai for holiday. He comes directly to Ruto. And now... watu wanakonda and they marry. So like tulikuwa tunasema hivi because we've gone. We were saying that people who came to Gachagua, people who came to disrupt in church, those people might be paid too. Because let me ask you right now, Tila, if you're given 50,000 to go to a church, sawa, sasa tu ambiwe enda kule church useme Gachagua afai, umepewa 50,000, what would you do? Nenda nishautu kwa church. Useme tu Gachagua wewe ni muongo na utoke teke. Would you accept that? Kwa church hapana. Kwa church hapana. Unangojea atoke nje? Atoke hapo nje ya mlango. Na nitimwe mbio yangu hata tafuta. There's a teacher, wanasema hivyo, there's this history teacher who said like you know, I used to be in a Catholic school, sawa. So now so we go to church. You know, a Catholic school, you always praying all the time, novena, rosary, and all that, sawa. So now we go on Thursday morning mass. So it's a mandatory mass that you have to go every morning, saa 10 or saa 9. It used to be saa 9 or saa 10. So this teacher says, if I'm given 1,000 bob, nichukue tu bomb niweke pale mbele kwa church, I would do that. Yes, because we had failed history, and he was like, nikipewa tu 1,000 bob
Nini tunike pale mbele kwa church unasema 50k uwezi. Yani alisema people were like no ukipewa mita susikie. No ukipewa mita he said I would come and be like Allahu Akbar and all of you. That was a teacher who said that. So unasema 50k uwezi shout church. Church ndani nakumbuka there is someone there. This is a place of worshiping. This is a place of God. Inafaa kuwa respected. Unaweza cheza na hiyo 50k. Unasikia? Ufike hapo nje man. Si hata uchizi. Ugongwe na wasee hapo nje juu umesema tu Gachagwa no. Ugongo udedi. Hiyo 50,000 rand hujadishi. Ama una use kwanza. Wanipe kwanza niende ni kule rao. You know after church she went to Kibandaski yan. Fellow. Unajua Zulfa anasema eti mita moja waende na bunduki wake bantu. Ama waende na. I did not say me. I said a teacher, my history teacher back in 2018. They were like nikipewa tu like meter. Me I will take the gun, machine gun and I'll be like all of now according to the situation right now in the country. How do you think that will ever help us? What? Being paid? But that is how the situation is. Sich iko hivyo. Okay. Felix, even me I want to get paid. Suggestion. Yes. I want to touch that money. Give a suggestion. Which suggestion? Give a suggestion. What you really think should be done for these issues to come. Okay, like corruption ishakuwa kipaumbele. Sawa? No. Iko kipaumbele. Imeshika bendera ya Kenya. Like corruption, when corruption is the one who is doing this with the bendera ya Kenya. Corruption is the one who is singing the anthem of Kenya. Corruption is the one in every office. Because right now we have actually talked about how teachers baruas da peona kwa watu fulani wa kuandika watu kwa TSC. That is corruption. Like right now, even when you want to talk somewhere, like I want to vie for women rep, sindio, of Machakos County, I want to do that. But the moment I'll start vying for that, itabidi nipe watu so. Ruabe. Mimi kwanza unanipea tu 5,000 kwanza ya kukusimamia hapo kando. Obviously, that is corruption. I shouldn't be. I should be given as a citizen of Kenya. I should be given the chance to stand up and speak up and be like, this is how I feel. I feel if I'm given this seat of women rep, I will represent the women of Kenya, ama the women of Machakos at my level best. Not yes, that is the right word to say it. But corrupt, I don't know what we're gonna do, Felix, sawa, but we need to change ourselves within. Like right now, kama hakuna, we are so desperate, Felix. We are so desperate. Like right now, hakuna kazi kwa mayouths. Hakuna kazi kwa mayouths. So uniambie hii utakipewa saizi. Wewe kama una kazi, hauna Felix, when you're going to stage, there's a tree there. You see people sleeping there. Those are young people sleeping under that tree. You see it is raining. It is very, very, very cold. And people are sleeping under that tree. Why is that? Huyo mtu akuja ambiwe sahi, bro, shika ajakula kitu, mbeta jana kudish anything. Ambiwe bro, shika 500, enda pale Gachagwa anakuja pale, enda upige hiyo gari mawe. They will take that. Why? We are desperate. Aufikiri? Hii 500 wafikiria food. Uko desperate of money hadi tena hujabeba your life now. And why is that? The government is making us desperate. Like, because kama sa like you talk to one, I talk to one ako like mimi nimefanyia mechanic na siwezi pata job. Niko hapa nilienda nikasoma kole kitu yote. You talk to another one, I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a this, and here I am here hapa. So the same government that promised you if you go to school, if you go study, and your mother sold the entire land. Aliuza mpaka kauza kuku. Yes. Aliuza mpaka kauza kitanda. Yote. Uende shule. Alafu unakuja na mbuli pay 100k. That is corruption. So utaenda kuuza nini? Umeshauza shamba uki. Madhaka wako like bro toka uende sasa pesa imebaki ni ya mtoto wako ni sitako mdogo. And you are the first born who was supposed to kishaenda shule ukuje usomeshe sitako mdogo, usomeshe brother wako mdogo, and right now it is. Let me ask you a very simple question. What if maybe we'll find some of the individuals or those goons who could do those things are not people who are maybe who doesn't lack jobs? They are doing it because of their interest. Are you sure? No, those ones are just bad apples. Those ones are just bad. Before even you answer, maybe you continue with your answer.
Yes. Are you sure that all those individuals who could do those things are those people who are not employed? I'm not sure, but I'm saying majority. I'm not sure about those ones. They made me juga mtu alikuwa na nduthi. Mtu alikuwa na nduthi ni mtu akona job. Ama? Si hiyo job inampendo. Si nduthi. Yeah. Nduthi gang. Yeah. So that one is just a bad apple. That is just a bad According person. to the information you have, you guys, what you know right now about that issue, and it may happen. Jana, my sister Tilda, is it that maybe muliona any person mwenye analia I am unemployed, that's why I'm doing these things? So Nani atalia? Yeah? Utaliaje? Utaliaje? Hiyo ni hiyo aje. Utaliaje sasa? Unemployment inafaa kukaa secret. Yeah. Answer me. Unemployment. So you wanna kuna moja ambaye ilishikwa. Was there one person? I'm just asking you. Unemployment inafaa ikuwe secret. Mfuate solo. Mfuate yeye mwenyewe atakwambia bro, mimi nilipewa 200 niende nikafanye shughuli. I had to go because hiyo day mama angedozi. Hata video zilikuwa zinaonyesha like watu wenye walikuwa ni watu wenye wanakaa watu wazima. Kwani ni wagani wanafanyanga hiyo shughuli Felix? Watu wagani wanafanyanga? Si watoto. Let me tell you the truth. Watu wenye wako unemployed, si wote wanajinincluding kwa hizo video. Kitu wenye mnafaa mkumbuke ni hii. Those individuals wenye wako so close to Gachagwa, those individuals wenye wako so close to the president, and those diehards wenye wapendangi naturally mtu wana support aonge vibaya. I'm very sure the majority of those people ni hao. Lakini those people who are unemployed, eti sasa wako tu idle hivi si wengi. Unaweza pata kwa hiyo ngori. So Zulfa, tusibaki na hiyo narrative kwa akili zetu eti unemployment nimefanya young people wanaenda kufanya hizo vitu. But I'm going to say 99%. No. 99. Where's the figure 99%? 99. I can assure you the truth. Umeona vijana ambao wamesomea walimu, they were more than, I'm going to say 30,000 people wameenda maandamano. Those are 30,000 teachers. No, see last year. Tunazungumzia watu wa Goons. Tunazungumzia Goons, my sister. Or Goons. You're saying Goons are not... Kwani maandamano ni Goons? You're saying that Goons are employed people. No. I want you to understand this. What you really need to understand is that those individuals when you wanna foster shida ni wale watu wenye wanakaa diehards wa leaders, and at some point wale wenye wanakaa the close people to leaders ndio wanafanya hii mambo. Alafu hao wenye wako unemployed to an extent maybe wako idle sana. Yes. I'm telling you the truth, ni wachache sana kwa hiyo kikundi. Ni wachache sana. So tusiekelee watu wenye wako unemployed huko yoma maybe watu wako idle somewhere tu waekelee. Si wote. Kuna wengine wanaogopa nikienda kumia nitatoa wapi pesa niende hospitali. Hiyo 500 nitapea itanisaidia kugharamia wale wanarizo. Sababu kweli. Wale mtu ambaye anafikiria, but let me tell you where we are right now, where people are right now, it is so bad. Felix, it is so bad. Felix, it is so... I understand, my sister, bad. that the situation is not friendly. And truly we need to agree that the situation is not friendly. Unanielewa? But what I also want you to understand is kuna vile tumezoea tunasemanga like unemployed youths mostly ndio wana foster hizo vitu. Let me tell you the truth. Yes, of course wako na siwezi nikadeny that. But si wengi kama wale wase wenye wako wametengeneza vikundi ambavyo vinatambulika na hao viongozi. Hizi ni vikundi vimetengenezwa ambavyo vinatambulika labda nao viongozi. Na hizi vikundi viko na leader. Na huyo leader ndiye anapewa direction kwa hizo vikundi. So unaweza pata mtu wako employed na kuna boda yake, ama mtu wako anafanya sijui kazi wapi. Akisikia leo kesho tuko mahali anaweza simamisha kazi akimbie. Na hiyo ni ukweli. So what we really need to do as patriotic people and to improve our coexistence and relationship in this country, wacha kwanza we strive for what we think is right for us. Tuachane mambo zenye zinaweza fanya damu itoke kwa mwili wa mtu.
unaelewa, that will work. It is true. It is That true. will work. It is true that tuachane na siasa ambazo zinafanya mtu amwage damu, lakini at the same time, let me tell you, and I'm gonna continue on saying that people are desperate out here. People are desperate. So sema kuna there's any clip of that, of them storming the church. I think it is, I don't know. There's something that I've sent the producer, so the producer will play that about we wanna see them storming. We wanna see nyinyi watu wakubwa mlikaa chini mkafikiria wacha tukimbie twende kwa church. But that is disrespectful though. I don't know Gachagwa ndo alikuwa ameenda kuwatakiwa. But do you know, let me ask you something. What if Gachagwa mwenyewe aliorganize kuwatakiwa? No, I'm not saying that. Please do not misquote me. I'm saying what if? Because as we've known time and time again in politics, I would organize a get attacked, sawa, and then ibaki ya kwamba I was attacked. So hadi watu waumizane. So, ebu niambieni, what if we come to find out that? Pia mimi ninauliza, so watu wanaweza umizana juu wanaelewa chenye wanafanya. Vibaya sana. So unaweza lipo umizwe. Eri ni kufe juu ya fulani. Eri ni kufe juu ya Gachagwa, eri ni kufe juu ya Raila, eri ni kufe juu ya Ruto. Kuna mtu usema hivyo. Afadhali enda apigane na mtoke nini fanyike. Someone like Gaucho. Those people will die for Raila. Those people will lay down their lives for Raila. You will die. You will not die for your person. I may won't die. Felix will not die for your person. I want your loyalty. You know, I will die for Kenya, but I will never die for Ruto or Gachagwa or Raila, Kalonzo. No, I would die for Kenya. I'm sorry. Tell me, who would you die for politically? I will die for my daughter. For who? My daughter. Politically, Yes. For Kenya. For Kenya. Yeah. For Kenya. But not anybody who is there. See at Ruto, Raila, whoever. Lakini for Kenya. Isimame. I'll fight. I'll say wacha nikufe nizikwe, lakini nitakufa nikijua I was fighting for my country. My country, not somebody. Like how the Dedan Kimanthi used to die for us. Ati nimekufa juu nilikuwa napigia Ruto kelele. Nimekufa juu nilikuwa nashangilia Raila. Nimekufa juu nilikuwa na But let me tell you, if Dedan Kimanthi was alive right now, I would die for Dedan Kimanthi. Dedan, yes. Dedan. Unasikia jina wewe? Dedan. What Dedan Kimathi. I think in history that is one of the crashes. And I crash sababu that person died for the country. That person died for Kenya, okay? Not for you or you or you. Wow. They died they died for Kenya. Yani, I don't know how many people can say that. But I think when the Gen Zs wako mafuata Raila kidogo. Unajua hivyo? Walikuwa wamesema sababu Raila kwa wamesema imeibiwa. But we should. Hii mambo as Felix said akataa Mose anasema eti wale watu ambao wamefanya shughuli, they are grown ups, they are people who have done what and what, but I would say that those people, yes, they are die-hard fans, but most of them will find that people are desperate out here. Sio kama Tilda umeongea na wasee hapa nje. Unasikiza mjango amebonga hivyo unajua yenyewe si kuzuri. Felix mwenyewe yeye anasema hizi mari sai. Why is that? Why doesn't he want to get married? Amesema acha tu bibi mwenye kona yake Kisii. Lakini hizi mari huko Nairobi. And you know, Kisiis are famous for getting married 1,000 times, yeah?
What would you tell us, Tilda? Watu waoe. Ati watu waoe. Watu waoe jamani, watu waoe. When do you want to get married? Tutoe jam kwa kina wasichana. Do you want to get married? For me? Right now. For me, I'm married. You're married? For me, I'm married. By who? Don't worry. Yes. I like the way you surprise me. How I don't know your life. I do not know your life at all, and you know literally everything about me. That's why I'm telling these people should get married. Okay, wallahi. I'm not taken, no. I'm not. You're not taken. I'm not taken. Do not lie in front of the camera. But you people should get married. Mtoe jam kwa kina dem. Because even the fathers are upset too. Anapopata budako alikuwa part of those people na kushambulia Gachagwa. So much disappointment. Even disappointment. You know, I've not seen my father for some time now. So I might say I'm on a hill. Huh? I'm on a hill place. Have you seen my father for the longest time? Where is my father? You see, I have not seen my father for the longest time. But maybe he's searching money for us. You know? You know? It is really bad. But unasema, this thing is very immoral. Ushasikia mtu ametakiwa kwa church? A church should be a sanctuary. You know, back when in the 1840s. Yes. Back when in the 1840s, I'm gonna say 18 or 14, wakati Michelangelo was doing the 16th chapel, he was drawing. There's this drawing in the 16th chapel. Sawa, imechora. It is like God is touching the humans. It is a very beautiful mural. Okay, am I speaking big words here? I can explain them pole pole. You are speaking big words, huh? Oh my God. We went in one primary, one secondary, but not one college. Okay, no, this one is me. I just love to study. Yeah. So, no, a mural is Ushana chacha kado. Yeah. Zilikuwa zimechorwa huko. Yes. Those are murals. Okay. Yeah. But hizo zimechorwa na Kimani, achana Kimani. Sawa? Sasa kuna Michelangelo. Michelangelo was a genius. Sawa? So he drew that thing. Those people is like angels used to speak to them. Now, when he was drawing that mural, okay? Now he in the 14th centuries, okay? What was I trying to say now? Oh, a church was a sanctuary. That unajua kitabu, there were gypsies sio gypsy ambaye tunaongea naye now. Gypsy the people, they used to be chased out of churches because they used to be said they are witches na si watu wazuri. So the Catholic Church for time and millennial, even the Salem witch trials, it was done by the Catholic people. Yes. I am getting into history here because I want to say something about the Gachagwa thing, so I'm going back in time. So now the thing is, a person used to go to church. Ukishaingia church unakuwa safe. Ukishaingia church unakuwa safe. Hata kama ulikuwa umetoka kuua mtu pale nje, ukiingia church unakuwa safe. So this is very unfair that Gachagwa could go to church. Sawa? Alafu you go to church and you get attacked there. Is that really fair? It's not fair. Why would you think that it is good? Why would you think that it is a good thing for you to go attack someone in church? It's not fair at all. That should be a sin. That one should be a sin. Let me tell you, you do not do that. You do not go to church and you attack people to church. Ngoja mtu akuje pale. Only church tumeanza ku disrespect. Only Jesus Christ was allowed. Because alichapa watu ambao wanafanya biashara kwa church. Yeah. Only he was the only one who was allowed to do that because wale walikuwa pale walikuwa wanafanya wrong thing at the wrong time. Yeah, you shouldn't go at the wrong place. Actually, me, I hate these churches that you go and then they start do biashara. Unasikia na pastor janza kupreach na ushaanza kusikia maembe iko hapa, maembe 100. Na maembe 100. Na mboga iko pia, usiende nyumbani. Why you doing that in church? Why would you do that in church? People have changed churches to be. I mean, this is a politician who is waking up. Anatoka, aende, akasaid. They are going there. Even there's a moment that Rihanna Kalonzo enda mali kwa church wakaambiwa, you will not speak in church. You will not bring politics in church. And that should be a rule. Yeah.
Thank you so what much. we Let need. me ask you a very simple Yes. question. Why do you think unapata some of the some prominent churches zina avoid political leaders and other churches bado wanakubali? You know, Do you really think even the church society is not failing Kenyans? Even the church is Let me failing tell you, Even the church is the failing. church Yeah. is failing. The church is failing. That is true. Politics should never. And I think when Jesus when Jesus went to church and akapiga watu because they were doing biashara in church. Politics, how our feet walisema Caesar for what is belongs to Caesar, and what belongs to God. But I don't think ever politics should be done in church. Maliza service, sawa, and then get out there, hapo kando huko kando kabisa, si kwa sanctuary, si kwa pulpit. Ni church gani ile by the way ilirudisha pesa za A Catholic politicians? church, but the Catholic church is one of the richest churches. Like the Roman Catholic, they are rich. Wanatoa wapi pesa? Oh my God! They like But Pope this is is the what president of the Vatican. This is what I may request Kenyans to observe. When it comes to serious matters, like human life situation, let us not take those things for granted. Unajua wakati unapata like somebody anaweza jipanga aende kurusha mawe kwenda kwa kanisa kwa sababu ya That is politician. wrong. These people really need to remember that we have got kids in that conference. Yeah. We have got maybe even expectant mothers. Yes. Yes? Yes. Kuna wagonjwa wenye wanaamini wakienda hospitali Yeah, watapona, but wataenda kukanyagwa mara ya pili. You know, at some point You know that is the devil's work. I will say that is the devil's work. Why? Why am I saying that? Do you know there's this church? I went to a very Catholic school, sawa, and that school that ulikuwa nabaki watu wakishaingia wakae, usikuje uingie. Because the moment that maybe you are praying, Felix, you are there very heavily praying, and then you hear someone with high heels, kong. You have disrupted that person, and now this person is actually now thinking, nani ameshaangalia huko nyuma. Now that one umeshamtoa from the Holy Spirit. Sindio? Then mtoto ameshaanza kupigana kwa church. That one shouldn't be. So I don't know where we are going. I don't know who made it right. I don't know. I'm never going to know Felix, but it is just a bad situation. A church should remain to be a church where to praise, where to pray, where to yani mahali pa God. When you want to do your politics thing, you want to say whatever you want, ngoja watu watoke church. Hata si kwa compound ya church. Inafaa ikuwe outside. Fungueni hiyo gate muende mtafute place nyingine huko muitishe huko kama mnataka kakitu huko jumlezo politician wanapeana vitu. Ngojeni huko kwa barabara huko ndio mtatu. Lakini church, it should be respected at all. I'm going to read comments. Sawa? Yeah. So this is Gypsy. Hi and happy birthday, Zulfa. Only Gypsy has told me happy birthday. No. Huko kwa barabara. No. Sawa. Gypsy, yeah. So Gypsy say, hi Felix. Hi. Hi Mom Tilda. Gypsy, welcome. Gypsy is the only person who has told happy birthday. The only person who has told me happy birthday. Because he's not around. It's not, it's not around this. We cannot say Gypsy, better Gypsy the way you've been told. Gypsy the way I'm seeing these people, they're not even going to buy me. They're not going to buy me anything. Unasikia anafanya ananisonya. Unasikia ananisonya. The way I'm seeing things here, Gypsy, I don't think I'm going to be surprised with a birthday cake and sijui nafanya job na kina. But unajua Zulfa, you people should have done something now. Tumepatana stage, si ndio? Alafu tumekuja wote. Umeniambia ni birthday. Unajua mimi sikumbuki Shame on you for yako. not knowing. So, unafaa niambie sasa uko hapa unakumbusha Gypsy. Gypsy knows about birthday. Gypsy you said knows. and today is my birthday. You said that. No, Gypsy knew. Gypsy, when did you know that it was my birthday on Monday? Can you put it in a comment? I'm sorry, they wished me. So the Gypsy is like, nimepata message moja hapa inaniuliza hello everyone. I see you but continue. No. I see you but continue. I can screenshot for you. Screenshots and I send. can't do it because we are live. Uh-huh. Anyway, anasema ni David K though. No. The moment you say that name David K, I'm like, that is a lie. But Okay. continue. Amesema aje For the David. viewers, David Kinyanjui amesema aje. anapeana maoni yake though kuhusiana na hiyo. Oh. Anasema hivi, all those people wenye wanajiita goons kukumbuka kwamba pia waliumbwa na God waache kusumbua kanisa. That is true. Anauliza swali.
So I'm going to read the comment as you reply that question. So, has Zulfa, you went to a Catholic school? Yes, I did. A Catholic school that was full of nuns. So you know how it was. Yeah. So now those people, as Felix has asked, yeah, those people were created by, ameuliza swali ya mtoto mdogo, ile swali, sawa? Unakumbuka mambo na God wewe, unafanya nini? Si ndio? So yeah, these people were built. These people were created. I think everybody, kama atufuati the evolution of geography, sawa, ama history, they were created by God. And the thing that I remember, they were created by God. When did we start disrespecting the church? When did we feel that it's okay for you to storm the church? When did we feel, even the politicians themselves wanaharibu? When the moment the politician comes there, they start speaking trash about the other politician. When they come there, they say, achana wale watu wajinga kwa pulpit. So I think we should stop at all. A politician ikuja pale aanze mambo ya politics, inabaki bro, tulia. We are not doing this here. Tulia kabisa, we are not doing this. I've never seen in a Catholic church actually that happen. And I'm not praising those people, I'm just saying I've never seen. Have you ever seen? You are a Catholic, have you ever seen? I'm on SDA. Have you ever seen any politician in a Catholic church standing there before Mali Father anasimama? Have you ever seen? At some point, wanasimamanga with limits. Anasalimiana. With limits. Those people are wale watu wanasema haya ni madhabahu. Hata mwenyewe unaogopa. Have you ever seen a politician in a Pastor Ezekiel's church? Yeah, exactly. The producer is saying yes. We kwenda. Si producer amesema si mimi. Politician yupi? Sijui, atuambie yeye. We could give you before the camera, you come and tell us which one. But I've never seen though. I love no. I'm saying I've never seen. Yes? Simbarati. You say Simbarati, they have seen Simbarati there. So our church is a place of sanctuary. It's a refuge and shelter. International laws doesn't allow anyone or thing to be arrested or attacked. That is true. That is what I was giving you for example actually. Nimeenda back in the 14th century. Nikasema ya kwamba wakati Michelangelo, do you know who is Michelangelo? Msomi tuambie man. Okay, good. So back in history there was this person who used to draw murals. They have drawn this mural in the 16th chapel. Ulikuwa umetoka umeenda kujipaka makeup tena. So let me explain to you about Michelangelo. Your time program gypsies, and gypsies here, so gypsy will confirm this back in your lineage, back in your history. So the gypsy people were termed as witches, as bad people. So the Catholic Church used to I'm gonna say burn them at a stake. Hata bado huko nimesema bado hata the witch trials, so the Salem witch trials and all that. So there's this story, I'm going to say this is a Disney story, so that there was a hunchback, the hunchback of Notre Dame. Do you know that story, Gypsy, of the hunchback of Notre Dame? So there was this girl, Esmeralda. Oh my God, that's where I get that name. Tilda, you know that name? Esmeralda. That is where I get it from. So no, Esmeralda was this girl who was a gypsy, and she went to hide in the church. So the church used to be a sanctuary. Like ungekuwa mwizi, ungekuwa umeua mtu, ungekuwa umefanya nini, ukimbie tu kwa church na useme sanctuary. Ni hivyo. Hakuna polisi hata. It's like when you go to mosque now, hakuna polisi anakuja kukuchukua hapo ndani. But right now in a church I could go there and I say sanctuary. Na bado pastor ananipeana. We enda tu. Unajua Mungu amesema but it used to be a sanctuary. I know also that. Yeah. I had that information, only that I couldn't maybe deliver it the way you have delivered. Yeah. So that is thank the you thing. so much. I agree with you, and at some point when somebody runs into the church or mosque, yes, afai kuendewa hapo. But sisi kwa mosque wapeani. The problem is wanahubiri wakisema hata mwizi akikuja kanisani amekimbia mengi, akiingia afai kushikwa kutoka hapo, but akiingia utapeanwa tu. Unajua umekuwa hapa akihubiri, lakini sasa hiyo imewahi happen wapi? They give you out. Imagine zina happen. A place in Coast where they gave that person out. Yeah. They gave that person. Let me tell you, Felix, in my church, imehappen. Kwanza pastor ndiye alishika mwizi akapeana. Na akaacha kichomo hapo
akapanda pikipiki akaenda. Pastor. the pastor himself. Oh my God, no. Na alimshika church, akapeana, akaacha pale kwa barabara. Gate ya church ndio hii mwizi anachomewa hapo. Yeye akapanda boda akaenda. Huyo ni pastor. And it was a church. Hata kama mlikuwa mmemaliza church na mtu anaingia, si hata mnamfungia basi hapo. Mnaongea huku nje kwa. Yeye alimshika akapeana. Don't say that. Yeah, na akachomwa pale. But I thank God that pastor died. Akumaliza 2 months. Akakufa. Because what is that? And that pastor was very, yani unaona mtu respectful. Yani hata akiingia madhabahu yani mwenyewe unamheshimu, lakini ilifika to that was their failure now, their downfall. Mpaka nikashanga, what's that? Watu walichukua video. Unajua mimi sipendi kuona mtu akiuawa, mtu akifanyiwa. I saw, let me tell you one thing I saw in a video. There's back when I was in class 8, sawa. So I get now I've been bought my fast phone, sawa. So no, not fast, but a phone that is like this now. Sawa. I screen touch, a touch screen. So now I see these people beating an old woman. And they are burning that woman with green leaves. Mbichi. Let me tell you, Felix, I couldn't eat for a week. I couldn't eat. They were beating that woman like crazy. Sijui ina bucket watu wazee huko ni wachawi. And they are beaten and they are burned and they are done what and they are done what. And that thing. I don't know where people get the courage of mob justice or going to beat someone up or going to kill someone or going to burn someone. I don't think that should be allowed. I think that when that happens, if you are part of that mob justice, you should be arrested unless that person is a pedophile. What do you think? You tried to say that you saw someone being beaten somewhere. Beaten to death or death, and they were burned. Aliweza kuchomwa akiwa hai. I thought it was just a punishment. Eti punchline. Punishment. Punishment. Wewe kwenda. I was sikusikii Felix, unakaa umeshtuka. I don't like when I see somebody dying. Okay, same. And we shouldn't be liking that. Another human should not see another human die and they feel good. It seems to be unfortunate. That's why I'm discouraging that those people who can take politics to the church and at some point where you plan for what? You plan for what? You plan for those things. Would you kill someone, Felix? Yes. Would you kill someone? I have never admired. That is not good. Maybe even to end someone's life and see them take their last breath. Even cutting a hen. It is every that one I cut vibaya sana. Then you are heartless. It is an hen. Then you are heartless. Then you are heartless. Yes. I have never admired killing somebody. By the way, I have never even admired to So you are a vegetarian? Yes. You are a vegetarian. You do not eat meat. I can eat meat. When it is already dead. Battle, yes. You're a cannibal. Don't make me to kill it. Don't force me to. So if we are 2 in the house and we have this chicken we have to kill, you will not kill it? I'll tell that person to do it. Who? We are 2 mina wewe? I'll let you do it. And if I can't, atukuli kuku siku? KFC ziko. No, I want this one. I'm like, babe, I want this one. I'm pregnant. I'm like, I want this one. You will not kill it. Zulfa watu ni wengi wanaweza pita hapo njiani unaita mtu. Wewe. So Gypsy is saying, Zulfa, I like your pronunciations of Michelangelo. Oh my God, yeah. Michelangelo. These people don't want to buy me cake. I don't know birthday mpaka sai. These people don't want to buy me cake. I see you and I see you for what you are. Felix, when is your birthday? The way you don't know mine, that is the way I never knew yours. You knew my birthday. Felix, I told you kitambo. I remember I can produce that video. We were in a certain hotel there, Amblera City. We were there taking lunch and I tell Felix, actually, birthday yangu is in 2 months, ni April. And Felix was like, oh, ndakupeleka lunch.
lunch is on you. Kwanza nataka upeane fiti? solution ya mambo vile tunafaa kushughulikia issues so that hawa watu waache kuapply Goons. Alafu baadaye solution ikipatikana, amani itapatikana. You cannot celebrate a birthday party wakati watu wengine wanauguza mauguzi huko. Unafanya nini? Wanauguza wamegusa Murima. Wanauguza nini? Ile wanauguza maumivu. So what now? What do you want me to do? What I can say, if you're paid to go attack someone, any politician, any person, like those people who killed the Molo president, and I heard there was another person who was killed the same way. Sawa? So if you're paid to kill anyone, na bro unalipo aje jaba wewe kwenda ku madam say hata uko serious, and those people were given 2,200 shillings. Hiyo pesa kama bado unapewa unane, unapewa je 8,000 to kill someone? Like you should, like, have you ever seen like a person who kills as a profession? No, stop smiling, Felix. They are called assassins. You know me, I would be an assassin. Sawa, but I know I would kill myself before I kill someone. Yeah, it's true. Sawa, no, assassins kill bad people. Like an M26 assassin. No, who Egypt? I'm sorry about that. Let me say something else. So, I'm going to read this. Sawa, let me read this one. Wanasema ya kwamba I eat slaughtered animals but not killed. Okay, you hear? And 100% no to cocktails or religion and politics. That is true. That is and true. Felix takes Zulfa where? Felix take Zulfa out for her birthday. Touching what, Felix? Touching what? They are touching the Murima. Hey, I see you touching your chain. What was I saying? I was saying, do not accept to be paid to go kill anyone. Why are you killing? Stop killing somebody you didn't. You even have no idea the way that person could grow kutoka kwa utoto wake hadi ukampata akiwa hivyo. If you are given the chance, the kind of challenges that person. If you are given the chance to end like someone like Idi Amin, would you do that? If I was given what? If you were like an assassin now, or you're not an assassin and you're told go kill Idi Amin. Idi Amin. Idi Amin dada. What about Uganda, the person there? I can't do that. You wouldn't have. It's very hard. Okay, now Hitler. If you're given the chance to go back in history and kill Hitler as a young boy. The only chance I can use. Hitler. Okay, the only chance. Hitler, let me give you history about Hitler. Listen, the only chance I can be given, and I believe I could utilize it better, is to kill food. I'll just kill food. Look at this person. Do you know what Hitler did? What? Hitler killed more than 5,000 Jews. So what do you want me to do? So if I was given a chance, and I'm not lying, I would end him when he was a child. Judgment. I would assassinate the mother. Judgment. Let me tell you the back truth. In history, if I could go, if I could travel back in time. Judgment ni mbinguni. Judgment ni mbinguni. But apparently nisikize, kama mtu akona roho ya kuua, sawa, na kama mtu akona roho ya kuleta destruction, sawa. You understand? But kuniambia like mimi niende nimuue hiyo, unajua like I'm trying to revenge. Maybe you could avoid that that thing. It was a holocaust of the Jews. Ya mtu mimi nifuate. Ila kufuata hiyo itakusamea God akusamea. Wacha ikwe by accident like not intentional or plan. Wewe mwenye unasemaga tidema kibongesha na mpiga ngumi. What if umpige ngumi na adedi? Check you mtu. Nimewahi kuambia nitakupiga. Ulisemaga unanichapa hapa kwa live. Ulisemaga nitakuchapa Zulfa. Zulfa nitakuchapa. Ulisemaga hivyo? Nitakuchapa, unaweza chapa mwanamke lakini si kumpiga ngumi. Sasa nikibeba kiboko kuchapa ni kuchapa Felix. No. Kuchapa ni kuchapa. Ukinichapa umenichapa aje? Sina kupiga kiboko. Tilda say. Gypsy, I was trying to say that wasijaribu kutouch what? The mountain. Murima. Murima isiguswe, but Murima inaguswa. Tuna dance kwa Murima. Ndio? So I sent something for the producer to play. Would you please play that? And you take me out, Felix. Or is it gonna be peace here? Okay?
Mbona unataka makrasi? Mzee wa kibinafsi wa Gachagwa wakiungana na baadhi ya waumini waliojawa na ghadhabu waliwafurusha vijana hao. Upande mwingine, waumini wa kike wengi waliokuwa wameandamana na watoto wao wachanga pamoja na wazazi wao wakongwe nao waliingia kwenye maombi kuomba msaada wa kiusalama kutoka juu. Kizaza hicho kilipoisha, pikipiki kadhaa za wahuni zilikuwa zimeteketezwa. Upande mwingine, magari ya Gachagwa yakiwemo ya ulinzi yalikuwa yamevunjwa. Watu kadhaa walijeruhiwa na wengine mali yao kuporwa. Mimi saa ile niliona mai imeanza kutupwa, nikaskampa for safety niangalie vile mambo inaendelea. Mimi kwa bahati nikapigwa na mawe hapa na nikatoa damu mingi sana na mpaka nimepatiwa first aid. Cha kushangaza ni kuwa licha ya kisa hiki kufanyika mita chache tu kutoka kituo cha polisi cha Mwiki, hakuna polisi yeyote alijibu kilio cha waumini ambao maisha yao yalikuwa hatarini. Cha kushangaza zaidi pia ni kuwa wiki chache zilizopita mamia ya polisi walizingira kanisa la Jesus Winner kilomita chache tu kutoka hapa walipohudhuria ibada wakuu serikalini, ila leo hakuna hata mmoja alijitokeza. Nimeshangaa kuona hiyo kitendo, nikajiuliza kama nchi hapo ndio tumefika. Yaani watu wametafuta kazi ya kufanya wakakosa, wakapata ya kukuja kufuruga ibada hapa. Gachagwa na wandani wake aidha walilaani matukio katika kanisa hilo kupitia ujumbe huu waliomwelekezea Rais William Ruto. Na sisi tukinyamaza kama vijana, si ati hatuwezi mobiliziana, but tunapatiana heshima kwa sababu kiongozi wetu alituambia yeye na umwagaji wa damu yeye hataki. Na hiyo ndio uongozi yenye tunataka hii Kenya. Lakini wasifikirie sisi ni waoga. Ikiwa ulihusika wewe na gavana Sakaja, nataka nitangaze katika jina la Yesu, uongozi wenu Mungu amesema mene tekeli. Even now tukiwa provoked, I want to ask our people to be peaceful. Hii maneno tutasota out kwa debe. That is the right way ya kusota out hii maneno tuko nayo na huyu rais. Tutasota out kwa debe. Nyinyi mtulie. Don't be provoked. Don't revenge. Don't fight back. Wacha tu atuchokore, wacha afanye vile anataka. But I want to ask our people to remain peaceful, to remain obedient to the rule of law, even when provoked, to contain themselves so that we don't burn our country. Tangu alipotimuliwa ofisini, Gachagwa sasa ameshambuliwa zaidi ya mara 5 ikiwemo Limuru, Nyandarua na Nyeri, safari mbili. Sio mara ya kwanza au ya pili aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagwa ameshambuliwa tangu mwezi Oktoba mwaka jana wakati alipobanduliwa ofisini. Wito sasa umetolewa kwa serikali kuhakikisha usalama sio tu kwa viongozi bali pia Wakenya wote, haswa wakati huu taifa linapoanza kujiandaa kuelekea debeni. David Mudhoka, NTV, kutoka eneo bunge la Kasarani, kaunti ya Nairobi. My name is But you know, Gachagwa, this is not the first time that has been attacked, yeah? This isn't the first time that Gachagwa has been attacked. Even his wife was attacked as a while ago. By that, why? Why do they keep on attacking himself? Why? Guys, this why is are you doing Gachagwa. that? Why are you doing that? Yes. Only Tungati. Yeah. From why we are attacking Gitungati? Why do we keep on attacking Gitungati? Don't touch Itungati. Please. Do not touch. When you touch that one, you're touching the mountain. Mountain gani na watu wengine wanashangilia na huko. It is the mountain. When you touch Gachagwa, you're touching the mountain. Let me tell you the truth. Let me tell you the truth. 27. Watu watashtuka. 2027. Same. I know people will be shocked. People will be shocked. And we want them to be shocked. And do you think Gachagwa will vie?
Do you think if Gachagwa stood the way I'm not saying that we want Gachagwa because we want new people, we want new blood, but I'm just asking because you know how Kenyan. But the way he's talking inaonyesha tu atavai. Atavai kweli? The way he's just talking. Inaonyesha tu atavai. Kwa hivyo ako kwa hiyo msafara. No, anasema wanakutana kwa debe 2027. Amesema hivyo. Yeah. Amesema don't fight back. You just follow law. Yeye tutakutana wapi? Kwa debe 2027. Hivyo ndio amesema. Meaning that he will buy. And we are waiting to watch and see. Mimi unajua kitu yenye inanifanya nina feel vibaya. Kuna watoto hapo. Yaani mwanaume ka Felix ameachilia mke wake mrembo kabisa na watoto wake waende kanisani. Halafu bibi arudi mtoto akiwa amepigwa hapa mawe. Ama bibi mwenyewe sura imeharibiwa kwa sababu amegwarwa na. Utamwacha sababu ameharibiwa sura? Wewe kwenda. No, why does it inauma? That is very obviously because ulichagua. Alafu sasa let me ask you a very simple question. Why do you really think these individuals could not even wait this politician out of the church? Wherever they are, they really need to know that they should respect other people. Wamemgoja kwa barabara akienda. Sio vile unajua motakedi yake. Sio kuja na motakedi, ama anakuja na gari pekee yake. Anakuja vile na bodyguards, yeah? It is sad. Wanasubiri. If they attacked his wife, his wife is a pastor. Kama wali attack bibi yake, Bi Margaret. Entago Margaret. Entagwaje? Let me ask you a very simple question. What is Gachagwa's wife's name? You said that. Wait. You said that. Wait. Mind kujua imagine. You said that they are not supposed to be arrested because they attacked the church. No, I said that back when you used to go to church. Now what about right now? Now they have brought I said when you did things inje and you come to church and you cry sanctuary. Okay, but this was they have brought the nini to the sanctuary. They have brought the disruption into the sanctuary. So these ones, unless they cry sanctuary, but how can you cry sanctuary when you are there to disrupt the sanctuary? So this one should be arrested. They have brought the nini into the sanctuary. Because a sanctuary is somewhere. Is that thing working even right now? No, it doesn't work. I said it only works in mosques, not at this church. In church, just you can get mosque ni ngumu sana sheka mama kupeani. Lakini in churches, pastor lady wanakutoa nje. Wanakupeana sema ndo huyu mwizi. Ndo huyu. Hapa si mahali pa vitu kama hiyo wewe chukuliwa endeni mmalize. If a drunk person cannot go in church, when the Bible says, and I like to quote the Bible, sawa, I'll not start quoting the Quran, I'll just quote the Bible, sawa. I'll say the Bible says that mute. Now, the Bible says that the church, sawa. What was I saying? Now I've forgotten after that small disruption. What was Mlevi akiingia church afai kuingia church. Yes. He says that he has not come for the people who are good. He has come for the people who are bad, because when one sheep lost, you go in search for it. Yes? But now the church does not accept that lost person. In fact, unasikia huyo ni mlevi. Tena mlevi hapa ni shetani. Why is that? Why is that, Felix? Lakini kuna wale walevi unaweza toa church. Do you know why? Unaona mlevi akitaka kuingia church. Akikuja akaya atulie.
amelewa tu, amekuja akae atulie, it's okay. Lakini kuna wale wengine wanakuja na kelele na nini. What if they just wanna dance? Me I've ever seen somewhere maybe alikuwa na dance vibaya sana na akatolewa. It depends ya kudance. Akidance tu hapo haina shida. Alitolewa, alikuwa na dance tu. Lakini akikuja na maybe pastor anahubiri, inafaa atolewe pale nje, aongeleshwe, alafu ambiwe kama ukuje ukae church unyamaze wamalize kuhubiri, alafu there's a church in South utasema Africa. yenye unataka kusema basi. There's a church in SA that they have created their own church for the drunk people, Felix. They start with kamunyeso kwanza. They start with drinking, then they continue with drinking. But do you realize in the Bible that Jesus was always drinking? Do you know that? In the Bible, Jesus was always drinking. until Wine. when? Wine. Until He was partying with the baddies there. Wakina Mary Magdalene were baddies. Why do you want to lie? I am not lying now. Did you? Someone say, and I am not joking about this, but Mary Magdalene was what? Say. She was what? I don't know. She was a prostitute. Yes? And that one is in the Bible, if I'm lying. Sawa? And he used to go to parties in Galilee. Okay? So I know what I'm saying. He even turned water into wine. What is that? But let me tell Interpret you. it. Let me tell you. All those are the stories that are okay. All those stories are there to just guide us, and at some point maybe convince us when it comes to what life situation guidance. So accordingly, we really need to respect The church. Yes, every aspect that concerns church services and other things. Just like the way I may request you guys, please, where there is 2 or more people worshiping, the presence of God is there. Please, hata kama politician amekubo ama you don't like that person, usiende mahali watu wamekusanyika kuhubiri na kuhubiriwa, because mnaweza fanya watoto waumia hapo. Mnaweza pata wamama wajawazito wamepata shida, wamezaa hapo na hawakwaza kwa sababu ya kushtuka. Mnaweza shtukia maybe mmepata kuna shida fulani inaweza kuwa imetokea kwa sababu hiyo issue. Please, ngoje na huko mdeal na yeye kwenda huko. I don't think it will ever cost you by doing that. So, Zulfa, according to what happened yesterday, I'm not happy. I personally, I am not happy about it, and I condemn it. Now see, ulilipwa shilingi 5,000, lakini pikipiki yako yenye ulibeba loan ukamaliza kulipa imechomwa. Will your motorbike be compensated? Are you going to be compensated with a different motorbike? Hata ukienda kuuliza huyo mtu alikupea hiyo 5,000, uende ufanye hiyo shughuli, saa hiyo mrudie umwambie pikipiki yangu sasa nikiwa kwa hiyo shughuli ilichoma, unajua hata kujibu aje? Si nilikupea 5,000 uende ufanye kazi, mbona ungechunga pikipiki yako? Kazi yangu ilikuwa nikupea 5,000 uende ufanye shughuli, but ujichunge. Was this Hiyo hiyo tu hiyo. Oh my God. Staying with kisses is making me say pota. The pota people. Kisi wanatokea wapi? You twang like that. Wait. Kisi wanatokea wapi? Say boda. Can you say what you say? Say boda. Stop so the them. pota people, was he like the getaway driver? Ama what's up? Maybe they were using boda to do those things. Maybe. But what boda utumiwa vibaya? What wa boda out utumiwa vibaya sana? Ndo maana Anijua anapenda. Ndo maana nina suggest
tubaki na sport bikes pekee na boda za electric kwa sababu acha kusema man, there's this one boda guy, I love him so much. I showed you that person. That person that I greeted when we were huyo mwenye unapenda unamsaidia apate hiyo moja. Kwa unampenda bure. Anatumia electric. Yes. Wabaki na hizo electric kwa sababu electric haiendangi mbio kama I showed you that person, stop looking me at that like that. Hizi za mafuta zinaenda mbio sana, ziko na nguvu ukiwa live. Na ziko na nguvu. So wakati hizi zingine zitabaki, watu wataogopa okay, people will fear doing those issues and other illegal plans haziwezi kuwa so successful. Kwa sababu gani? Hawatakuwa na means za kwenda mbio. Unaelewa? Hizi za mafuta zinasonga sana. Zinasonga sana. Electric haiwezi enda mbio. Hapana. Ile kitu inaenda ngwi. Hata usikii inaenda nini. Ile hata haiendi. Ukipata kuna hizi zingine za boda zenye wanatumia kufanya biashara. Kuna yenye inaitwa producer inaitwa aje? Kuna boda yenye niliona jamaa fulani amebeba makaa. Makaa sita. Yahama ni baiskeli? Yahama. Ama Yahama ni gitaa. Something like that. Yahama ni gitaa. Yahama gitaa ni Yahama. Yes. No. What is it called? Ni keyboard. Yahama. It is called what? Yahama nazionanga kwa Yamaha. Is it Yamaha? Yamaha. Not Yahama. So Yamaha. Yahama yaenda wapi? You understand those? Yeah, by the way, you know Yamaha, I don't know. Kingbird ndio zinabebanga vitu zinafikisha huko alafu ikienda hiyo Kingbird. Yes. Kingbird. Even that one. The Skygo. I remember the name. Skygo. That boda is called Bajaj 150. Yes. CC. It is very powerful though. You people know bodas. It is very powerful. I remember kidogo ndege iniache. Ukachukua nduthi. Nikachukua hiyo kwa sababu ya jam. I tell you nilifikishwa huko JKA in less than 10 minutes. Are inaweza fly kiwezekana. Kutoka town, yeah. So the government if possible ku avoid hizi vitu, hao watu wa boda wapatiwe hizo. Na kwa bei nzuri yenye iwezi ikawaumiza. Unaona? So that wahalifu washinde kutumia hizo nini vizuri. Hizo nduthi. Kwa sababu haziendi mbio hivyo sana kama hizi za mafuta. They will fear. They will know that if you are going if we are going maybe to do something bad, we have no means to run away. Hizi za mafuta zibaki kwa za polisi, kila polisi apewe hiyo. Si ndio? Kila polisi apewe hiyo. In case of anything wanakimbishana na watu. Yes. But we are not encouraging them to let these other bikes to come to extinct because they have got their own advantages as compared to the to electric ones. So if possible, I'm urging whoever listening to us this morning, please let us fight these issues of gangsism. I don't know, gangsism or what. Yes. So that what for the better gangsism? I don't know. What do you mean say gangsism? Goonsism, I don't know. Can we you mean the gangs? If for the better being of our children, for the better being of our ladies, because some of you guys you are and not to even be married. now you not be even safe. Right now you want to go to church feeling safe. Yes. Because kama mkuja mkatakiwa church. Mambo na politics. Na one word for these people by the name politicians. Kama mnajua like yenyewe at some point mko responsible kupanga groups zenu za mageng wanaenda kudisrupt sijui services mahali. Kumbuka kuna watoto hapo hivyo na wanawake wenye wamefanya nini? Mimi bado nazungumzia wale wajawazito. Kwanza na wale wenye wako slightly elderly wenye hawezi kimbia. Unajua church iko na aina ya watu. Kuna wagonjwa, kuna elderly people, kuna what?
young children. Kuna pasa mwenyewe mwenye apendi akiona watu wake apendi watu wake wakiona vile anaweza toroka wakati wa emergency. So remember all those people there, please. Wacha kupeleka chaos huko. Huyo politician msubiri hapo hivyo paswa vio zake vile mnataka na mjue bado kuna judgment, kuna court in case ukishikwa. Si tu kwa Kenya ni kuna amani nini ballot inaamua. Sasa hapo Mali Gachagwa alikuwa anafanya nini huko? Ni shida gani aliletea wananchi? Ama politicians waende sit-term. Politicians, most of the politicians goes to sit-term church. Do you know sit-term? So waende tu kwa sit-term. Wasiende church yote my sister. Si sit-term ndio church yao. Politician bado ndio pastor huko? Huko hawezi atakiwa. Sit-term has like high security, yeah? Yeah. Yes. Oh, you mean that? Yeah. Sit-term is where, like, I'm going to say all the influential people in Kenya go. But remember that this person Gachagwa alikuwa ameenda hapo kwa sababu alikuwa na mission hapo kwa hiyo church. Kwenda sit-term. Basi pastor yaende sit-term. Hapana na Gachagwa hapo. That's why to keep your flock safe. Zulfa unanizungusha. I'm trying to say yes, Gachagwa was coming there for a certain reason. Now the pastor themselves anaweza toka aende sit-term apate Gachagwa kitu ambayo ilikuwa isaidia watu wake, badala watu wakuja kuwatakiwa kwa chachake nyingine security. Kitu kaa hiyo. Una get? Like just let's avoid this thing. Enda mali yako wewe pastor. Then Gachagwa aseme nilikuwa na pastor. Because of gangs. What are gangs wapote? We are working, you adapt to the situations, Felix. Tutafanya aje sasa? Tutafanya aje? We have roughly, I'm going to say 5 minutes. Say something, Felix, say something to the people, and then Felix, you say something, I say something, we finish. All right. Mimi nitasema tu thank you guys for tuning in. Tunawapenda sana. Karibuni tena na tena na tena. Tell a friend of a friend to join Kenya News Alert. I'm Tilda, and thank you for having you or having us. Sisi tuko hapa kuwaletea tu ombea ya politicians, and you see what is happening in Kenya. We don't supposed to go to church to do certain thing to the people who are there. Remember the kids there, the wamama wajawazito, kuna old men, old women there. Mtu mwenye hawezi kimbia, mtu mwenye hata akiona tu kitu imefika anakaa tu chini mkute hapo. Let's take care. If you are being given money to go and do something like that, and you know it's so bad for you and or for other people, try to jaribu tu kulenga stories zingine. Don't interview or interfere your life with other people's life. Una misuse maisha yako na pia unaenda kumisuse ya mtu mwingine. Ati juu umepewa 200, mpewa 500, 200, uende tu haribu sura bure. Uende tu umie mguu kwa kiwete for nothing. Na hiyo 2,000 hata haiwezi kutibu hiyo mguu. Sometimes fanya vitu ukireason. Fanya vitu ukithink. So guys, wale walifanya hivyo, God is watching on you. Make sure ukiwa unajua maisha yako hatarini, rudi kwa ile church, piga magoti, ambia Mungu akusamee. Because you know pastor cannot follow you. Mungu ndiye anakufuata tu bamba tu bamba. Thank you guys for being with us. We love you so much. I'm Tilda. Back to wacha nipeleke kwa Felix. Fellow, it's you. Thank you so much, my sisters. You know, at some point I do feel so happy. I do feel happy when at some point I see some of the responses from you are positive more so to your fellow Kenyans. Unajua mngekuwa watu wabaya mngewapatia advice mbaya. But at the same point I can also thank you so much for your commitment, for coming here every day because of the same people who are Kenyans. Kenyans, wherever you are, know that we love you so much, and we have never admired to lose anyone from the list of being a Kenyan, from the list of being alive. It is very shameful when you see a very big individual who is just thinking about chaos,
doesn't want to focus about the future. Sasa mtu mwenye anarusha mawe anakutakia future mzuri wewe. Easy. Mawe. Wewe pigana vita mawe? Wezi. Mimi siwezi pigana vita. So Kenyans, I really love you guys wherever you are. Despite the difficulties we are undergoing, despite the achievements we have made, but the fact is we are still Kenyans and we really need to move forward. Yes? We really need to move forward. Who said that we are not supposed to move forward? Don't allow petty things to be your obstacles, maybe from moving to your destiny. For those people who can sit somewhere and plan on how to go and attack, bring chaos. And bring chaos, I can say that shame on you guys. Shame on you. Shame on. You cannot just throw a stone to a church where we have got kids. They didn't even care. We have got elderly people. They didn't even care. Sasa tia hapo huyo mama atakimbia aje? And tuna lose lives. Why are we losing lives? Is it necessary though? I don't like. Vijana msitumike vibaya. Mimi natamani hiyo pesa wakati wanawapatia mnaenda mnakula ama mnaenda mtayo sadaka huko. Mnasema in fact Gachagwa alikuwa ametuma hapa tukuje kuattack. Lakini tumekuja hapa tumeamua tulete sadaka. It is not like thank you so much. When you waliattack yesterday pikipiki zilichomwa. Is that what we want? We don't want that. Imagine uko na bahati pikipiki ilichomwa lakini ukasurvive. So wewe. So wewe. We really want you alive. We want you alive, Kenyans. Stop chasing clout. Yes. Chasing clout is not good. It is not good and safe for you. This is Plains and Felix. I really welcome you guys to Kenya News Alert TV. Here we are every day as from 8 to 10. As from 12 to yes. To sanane. Yes. So thank you so much for joining us. Here I am with my beautiful sisters. You're not going to tell me happy birthday, you people. Yani tu hivyo. Hakuna mtu atasema happy birthday. Iko wapi keki? I see you. Anyway, Kenyans, you can help me wish Zulfa a happy birthday. And may her new year maybe begin with what? With peace, love, prosperance, and prosperous moments. Yeah, that thing. Yes. So we really love you so much, Zulfa. And you never forced us to wish you a happy birthday, but this comes from right inside me, that may you have a very prosperous, happy birthday, and may you start your year with love, joy, and peace. Yes. May God help you. May your dreams come valid this year as you have started your new year. So Zulfa, we love you so much, and we have never admired even a day to come so that we can lose you. Right? We love you so much. Thank you. May you have a very, very, very happy birthday. But you're gonna take me out for lunch. Yes. Sema. I will. Oh my God, yes. Sema, niambie. Tilda. Niambie. Happy birthday to Zulfa. I wish you a long life living. Zulfa. Yes. My birthday is tomorrow. I'm done. So what? When you fit. Okay. My happy birthday is tomorrow. Good. So people, it's my birthday today, and Felix has promised to take me out for lunch, so that one I'm looking forward to. Sawa. And Nakusaidia kudai. Yeah, nisaidie kudai. Ngoja sasa nisaidie kudai. Yeah, so I'm so excited actually. You see, I'm extra happy today. This is the day that I came out of my mother's womb. Sawa. And been here for a quarter century. So yes,
I'm excited. I'm excited for this day. I'm actually, you start a week with your birthday, and that is the best thing. So nimeambiwa niko na surprise, mmeniwekea surprise, sijui ndaipata saa ngapi. So I'm excited. I'm excited so much. People, as I celebrate my birthday, I wouldn't want people to be at hospitals, you know. Okay, there are people who are at hospitals, but si sababu wewe ulienda kuattack kanisa. Sababu si ulienda hapo, ulitoka hapo uka-attack Getungati. Sababu ulitoka hapa uende ukafanya ulipwe 200 uende ukarushe mawe kanisani. That is just so immoral. Sijui tumefika wapi where we don't actually care, but please people, let us health. Kuna mtu hapo ushinda akisema hapa kwa comments. Health is number 1. Health. Yani love yourself so much that ukipewa 200 ndo unakunywa supu. Hata unaenda the other way. You do not go where you are told. Because violence will never solve anything. And you attacking Gachagwa. Unapewa 200 attack Gachagwa. Go tell Gachagwa also to attack you. And I need a job actually, because if I had a job I wouldn't be here attacking you. And Getungati will give you a job. Be mjanja. Kuwa mjanja mse. Otherwise, you people, you can continue wishing me birthdays. And yeah, I love you. My name is Zulfa. Tupatane hapa saa 6 mpaka mwendo wa saa 8 mchana. What we will be doing Sema Nasi, we shall be bringing you more exciting stories. You know, the thing about us is we talk about the common mwananchi. We discuss the issues the common mwananchi. We will never be discussing a story ya mtu ambaye anaishi Runda, of which that is a citizen, but you know, they live a different life and we live a different life. So yes, health is wealth. Yeah, Gypsy saying health is wealth. That is true. Health is wealth. You know, I better be lacking everything, but I niko tu sawa. So please consider that the next time you're thinking about going to attack any place, because you've been given 70 bob. Other 70 bob haitoshi tools. So bye.